tlhaelwa ke madi a mmele. Motshameko boinelo Molefi a fenya kgaisano ya Billards ko Eswatini Black Ball Festival Championships. Madime Motswana wetsa amogela nna le tshepiso sekolo ene o tla ba ranola ka puo ya diatla. Mo lekganyentse Mopalamente a Tlokweng yo gape leng tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo a re go tlhaoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo kwa bokone bophirima jwa lefatshe la Aforika Borwa go tlama barui ba mafelo a gaufi le kgaolo eo go tlhokomela leruo la bone. A re go botlhokwa gore barui ba tlhomamise gore leruo la bone ga le kopane le leruo le le mo dikgaolong tse di amilwe ke bolwetse jo. Tona segokgo gateletse maitlamo a puso a go laola kanamo ya bolwetse jwa tlhako le molomo. Mme re se go kgona bua se kwa ya khotla kwa motseng wa Tlokweng Bosheng. Bolwetse jwa tlhako le molomo bo kgona go nna bongwe jwa amang leruo mo go feteletseng ka jalo barui ba tshwanetse go tsiboga ka bofefo go tamela leruo la bone segolo thata mo nakong e lefatshe le mabapi le itemogetseng go thagoga ga bolwetse jo. Barui ba rotloeditswe go tlhokomela leruo la bone gore le ska la tola molelwane. Puso le yone e dira gothe mo e ka go kgonang go kganela kanamo ya bolwetse go fetela mo lefatsheng leno. Se ke batlang go se kopagela ke gore ke gatella mahokwana a buiwa a foot and mouth disease e ka go South Africa. Lebaka la gore ebe gompieno le bona re bua ka ena re mo Tlokweng ke gore ha re kwa Africa Borwa ha re e ko KwaZulu Natal ra re e mo Northwest re na le matshosetsi a go tsenwa ke bolwetse mme gakologelang gore ga botsena re bua ka dikgaolo tse leng gore di ntse di supiwa le green zones ga ke re la itse leng gore ke dikgaolo tse leng gore o rekisa nama ya tsamaya ko Europe. Setšhaba se ne gape sa thathelwa ka lenaneo la temo le tlotlo gore le bone ba kgone go dirisa lenaneo go inamola mo lehumeng. Re gabedi re na le ba go teng di micro scale farmers level 1 and level 2. Level 1 yone e tlhalositse ka gore ke ba ileng gore ba neelwa ke ofisi ya rona ya boipelego yone e tlhalositse. Yano level 2 micro scale level 2 mo guideline e le go ngwe re bone mo Facebook mo di WhatsApp e ne re 2.5 go ya kwa tlase ba ile gore ba na le letseno la 2.5 go ya kwa tlase. Jaanong phetogo e tsileng ke gore jaanong level 2 e setse e re 4,000 go ya kwa tlase. Ha letseno la go ile 4,000 go ya kwa tlase o wela ko micro scale level 2. Ba micro scale level 2 ke ba ileng gore bone ba thuswa ka 100% grant go tswa ko peu monontshane go lemelwa go le moteng. Banni ba kgoletswe dithabollo tse ba di dirile mo kgoteng ya Sefoke bogolo thata go agiwa ga ofisi ya komiti ya dithabollo tsa motse. Mme mo kgaolong ya rona ya Sefoke ka tshwaragano ya rona le bogosi le councilor re kgonne tse dintsi thata re le VDC le morafe wa Sefoke. Example ya langa ya fang mo bogompieko ke ofisi ke ele batsadi ga di mangala ga le bone ofisi entlentle ya agilwa ke VDC. Mo phethegong e mo palamente o ile a tsaya dikopo le dingongora tsa morafe mme a solofetsa fata ba ta tharabollo ya tsone mo go ba maleba. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane wa National Blood Transfusion Services Matumelo Gare a re selekanyo se se leng teng sa madi a mmele mo mabolokelong a bone se go tlase hela thata go ka tlamela balwetse botlhe ba ba tlhokang madi a mmele. A re lentswa dipalo tsa batho ba ba abang madi a mmele di le ko tlase gale di ne tsa ya kwa tlase le go feta ka malatsi a boitapoloso a sa tswang go feta. Mme Gare o buile se mo puisanong le Botswana Television mosong ono Solofela Tombane le disang a go tswa kgosi ba tshwerepego. Lekgotla la mafatshe la botsogo ke gore World Health Organization le beetse lephata la kabo ya madi a mmele la National Transfusion Services seelo sa go phutha madi a mmele sa se kana ka 45,000 units ngwaga le ngwaga. Le fa go ntse jalo lekalana le supa fa le santse le retelelwa ke go goroga mo seelong seo ngogola. Mo nakong eno go setse thothinyana hela e tsweletseng ka go fokotsega jaaka ngwaga o simolotse. As of last year, from January to December, we've managed to collect 27,800 units of blood. That is just up
close to 50% santse ne re na le tlhaelo e ntsi. So ha re simolola ngwaga teng re simolola ngwaga on a low note somehow because re itemogela batho ba bantsi ba e leng gore ba tlhoka madi ko dipateleng, maybe because madi a neng a kgobakantsho a dirisitswe ka nako ya festive season e leng gore was categorized by people not being around the centers tse e leng gore na le tsone go ka donate ba ile ko magaeng ba travetse yalo yalo. Megare o tlhalositse gore le fa dipatela di na le madi a santseng a le teng seemo se ga se se siameng. I guess for as long as we are not reaching the target, every day is a crisis because where we are right now is it's a hassle to get patients enough blood as it's needed. Say motho go tlhoka dipaente di le pedi gongwe itlhela go hiwa ile one gore go hiwa amang. So the fact that we are not reaching the target on its own is a crisis. Ka jalo o tlhalositse gore ba okeditse ka fa ba ntseng ba dira ka teng go kopa dithuso mo setšhabeng go rarabolola seemo se. We have quite a number of panels kana ke gore ka tsaya madi teng. We visit dikereke, we visit companies, we visit schools, we visit youth organizations, we visit communities hela in general. So we are trying to do more community-based blood drives. We just go maybe to Muchuti kana Molepolole and stage a blood drive mo molong or ko stadium or wherever go gore ka khona bona public ba le bantsi teng. Jaaka go abiwa ga madi a mmele go le kwa tlase lekalana le supile fa se tla thotheletsa tlhaelo ya madi a mmele a beilweng go thusa mo diemong tsa tshoganetso kwa dikokelong. Ka jalo BOTSWANA ba kopiwa go thusa go aba madi a mmele ko nngwe ya mafelo a bone go ralala lefatshe leno a akaretsa Molepolole, Serowe, Francistown ga mmogo le Maung. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Banne ba motse wa Dikgang ba rotloeditse go tsena mo kgwebong ya temothuo ka jana Mahama o kgona go fetola itsholelo fa bua mo phuthegong ya kgotla kwa motseng o bošweng mo palamente wa Mathethe molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re go godisa Mahama wa temothuo go ka thusa go rarabolola dikgwetlho di tshwana le tlhoko la ditiro le go reka dijo ka bontsi kwa mahatsheng a sele a re utlwa Pearl Pudhudu. Mo metseng selegae ka bontsi temothuo ke tsela e bontsi bo itshetsang ka yone mme Dr. Dikoloti a re balemi jaanong ba tshwanetse ba lema dijalo tse di ka ba fang dipoelo. A re dijalo di tshwana le moringa ke dingwe tse di sa lopeng go le gontsi go lemiwa mme ebile di ka dira pharologanyo e tona mo mohameng wa temothuo mo lefatsheng leno. Kgang ya ntlha e neng re eteleditse pele re dumela gore ga o ka tse wa nna le dikatlego ntlha le yone ke kgang ya temothuo ya kgwebo agripreneurship go a seo se buega mo Mathethe molapo wa Bojang. Agripreneurship temothuo ya kgwebo ra le moringa di tswa moringeng ga di kana ka sepe go ditemo go mahura kana ga gona sepe sa moringa se se latlhiwang le ga o batla go atolosa o tsenya mo dijong tsa leruo o dikotla di seng kanang ka sepe se ratang ka moringa go se ke gore ga o ka tsa tsone di seedling tsa moringa o di lema mo tshimong o bo tswa o tsamaya tshimo ya go ga o tswa ko ya go timelela o itlhela le ditlhare o ipotsa gore ditlhare tse ke di hianong le moringa do tsere le tsa gore le dibope le di diragatse. Banni ba amogetse ka boitumelo ditlhabololo mo motseng wa bone. Re be re tsena mo gore re lebogele tleliniki ya rona batsadi. Tleliniki ya rona e ntse e ntšhagadiwa e phepagadiwa e pentwa e irwa e bankangwa difenstere. La e bona le lona ga lo tsena ga le gore go ntle jang ga tleliniking mme hala mongame ga go a lekana. Re shota ka matlonyana a re gore ka ne re ga balwetsi ba gateletswe be ba bewa gone ho gore a kgone go tlamelwa ho a sa rallo yana ke batho ka gore ha le ho ra moralla re ntse re tlhatlhojwa jana mme be go sa nne sentle. Re tlhokana le gore re emele kgang ya ofisi ya boipelego ka dinao ka gore mo waiting list ya batsadi ba ba tshwantseng gore ba asesiwe ofisi ya me ya ga boipelego e tletse dipalopalo
jaanong ke sone se nne maloba re ntse re ntsha tshutiso ya gore re kopa maboipelego wa bobedi o ka thusang maboipelego o teng gampieno. Banana ba bagwebi ba rotloeditse go kwadisa dikgwebo tsa bone le lephata la ditsela ka jaana gona le madi a segetsweng fa thoko go dira ditsela tsa mo motseng mo kgaolong eo. Paul Puduhudu, PTV News, Dikgang. Le Lekgotla la Botswana Sector of Educators Trade Union BOTSWANA le supile fa le tshwenyegile ka dikgang tsa tshenyetso setšhaba a le go gopela itsholelo. Lekgotla leo a le leng lentswe la barutabana le ka ile fa le sena go swa lentswe go lwantsha tshenyetso setšhaba e supegang e golela kwa godimo mo lehatsheng leno. Mookamedi wa lekgotla leo Re Winston Radikolo o ka ile fa tshenyetso setšhaba e phutlamisa itsholelo ya mahatshe ka jalo go e lwantsha e le yone tharabollo. Re Radikolo o buile se kwa phuthegong ya bobegadikgang maabane. Now, the billion-dollar question is, why are we having all these economic scandals? Why are we having a project digitally incomplete? Why are we having cases? Now, the answer goes, A1 hela, it's all about corruption and malpractices. Comrades, corruption, Ronamo was said to retsaga scale it's a pandemic. Now, if all of us here, we should look at corruption as a pandemic, and it's #1 pandemic. Edwin Mashakhomo. Ke leboge one mothetso madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakhomo mme tsone tsa re Ntebogang Khubamang go tswa kwa National Anti-Doping Office NADCO o gateletse botlhokwa jwa go rutuntsha batshameki ka botlhokwa bwa go itse ka ditselana le melawana mo dikganyeng tse di amang tiriso ya ditagi mo metshamekong kwa dikgaisanong tsa monogae le tsa mafatshefatshe. Khubamang o buile tota o gateletse seo maabane mo puisano le lekanana la metshameko la Botswana Television ka mananeo a go rutuntsha batshameki a batla itebaganyang thata le one monongwaga a rutlwe Kgomotso Sefako ka dintlha. Moleofi o dumela fa batshameki ba mo gae ba na le bokgoni jwa go ka phadisana le batshameki ba mafatshefatshe mo motshamekong wa phulu o ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Billiards Association le neng la segela ko thoko ngwaga tse pedi tse di fetileng. Moleofi a re seo e santse e le kgwetlho mo go bone ka jaana batshameki le ditlhopha di sokola ka madi a go ka phadisana sentle kwa dikgaisanong tsa kwa ntle ga lefatshe leno. Every player is fighting for her or his life. Right now, we use our money to do everything. Practicing, practice and go into the tournament thing, no matter whether it's international or local. You pay for your bills, everything. So I think most players are on a is because differential. Le fa go ntse jalo, Molofi wa setlhopha sa Assassin Pool Club o supile maitemogelo a gagwe ka kgaisanong ya Eswatini Pool a kuka sejana kwa letlhakoreng la bomme go ka kuka sejana sa gagwe mo pakeng eno. Molofi o fentse mampudi wa lefatshe Beatrice Monyake go supa fa ile motshameki wa tlhwatlhwa mo kgaolong ya Afrika. Kgwedi e fetileng, Khiza jaaka a tlwaelesegile mo mererong ya pool o ne a fetsa kwa maemong a botlhano ka kgaisanong ya mafatshe a borwa jwa Afrika kwa Bulawayo, Zimbabwe. Se ke se ithutileng kwa ke gore defense game e ka se win sepe alone because rona ne re itse go defenda go gore ne re gora hale but bontsi ba nako ne re defenda thata. So ke ithutile gore go defenda ga go ka ke ga go winisa game all the way up until the finals. So you need to attack more and defend less. When you defend o tshwanetse re o itse gore ga ke defenda
ha ke tswa ha ke cleaner match. Khiza wa dingwaga tse 55 o dumela fa go dira bontle ga gagwe ka dikgaisanong tsa Eswatini le Zimbabwe di tla thusa go tiisa moko setlhopha sa setšhaba go ka ipaakanyetsa metshameko ya World Pool Championship e tla tshegetswang kwa Europe ka kgwedi ya Phalane. Setlhopha sa bomme tsa lekgotla la Billiards se iponetse phatlha morago ga go fetsa mo maemong a bobedi kwa go tsa kgaolo ya Afrika tse di neng di tshwaretswe kwa Afrika Borwa ngwaga o fetileng. Go bona Nesehedi, BTV Sport, Gaborone. Mothetso o tla di tshwarela ka pego e sa tswang go wela eo e ne hapane tota e se ene bua jalo ka go runthuntsa batshameki ka tiriso ya ditagi mo motshamekong tota pego e sa tswang go wela yone e ne bua jalo ka motshameki wa pool Boinelo mo Leofi yona bua jalo gone gore re lentswa lekgotla la monogae la motshameko wa pool le santse le bereka ka thata go ka amogela gape go tota go ka amogelwa gape kwa lekgotleng la Botswana National Sport Commission le na le batshameki ba tlhwatlhwa ba ba ka thusang go tsholetsa serite sa motshameko o Molefiona o ka ile seo mo puisanong le lekalana la metshameko la Botswana Television morago ga go fenya yone kgaisano ya Eswatini Pool Festival kwa letlhakoreng e le la bomme ka mafelo a beke pego yo e ne tla jalo ka go bona one Sehedi fa re gatela pele re boela ko pegong ya ntlha e ne tsamaya jalo e bua jalo ka tota ka Ntebogang Khubamang o tota o tswa jalo ka ko National Anti-Doping Office o gateletse botlhokwa jwa go rutuntsha batshameki ka botlhokwa ba go itse tota ba go tota ka botlhokwa jwa go itse ka ditshitana le melawana mo dikganyeng tse di amang tiriso ya ditagi mo metshamekong kwa dikgaisanong tsa monogae le tsa mafatshefatshe. Tiriso ya ditagi mo metshamekong mono ga e tsweletse ka go tshwenya fela thata jaaka dipalo di ntse di oketsega ka iketo mo nakong eno go setse go gatisitswe dikgang tsa badira melato di fera bobedi go akarediwa ya ngwagola ya mofenyi wa selefere kwa di-olympic tsa June 12 Nigel Amos monongwa ga makgotla ka bontsi ba ithokoletsa dikgaisano ka go farologana go balla tse dikgolwane tsa di-olympic kwa Paris mme ke ka mong ba tshwanetseng go bereka ka thata go anamisa dithuto tsa tiriso ya ditagi go thusa batshameki. But the only thing that we can do at this point is to intensify education. We are not only going to focus on athletes because the athletes closely more than they do with us. So the coaches, the manager, even the desk officer, the national federations, we are going to make sure that all these sections are covered when it comes to education. We are also going to make sure that we do testing because testing education they need to know the process, they need to know their responsibilities, they need to know their rights and responsibilities as athletes, what they need to do, what they are expected to do and how they are expected to behave. Sengwe se lekgotla la kganelo tiriso ya ditagi le ta berekela mo go sone ke go ya go rotloetsa batshameki go berekisana le ba ba dirang dithatobo kwa dikgaisano le kwa ntle ga dikgaisano ka go farologana. And then we have where you fail to produce the sample kana gana gore neela sample as the doping control officers o sna mabaka a leng gore aka go hitisa into that or how ngwa le gore you don't comply with the doping control team when we do our investigations after a case. That's also an anti-doping rule violation. Kana gana gore ha di whereabouts people like Bolitile they know what whereabouts tsa bona ba di fila from the 1 January to the 30 December. We need to know where they are because because we don't know if off season what is it that they're doing. I can blood transfusion and stuff like that. And stuff like that. So we need to know where they are so that we can just pounce on them unannounced and then we do our job. Go ka Khubamang tirisano ya dikgolo le makgotla a metshameko ke gone mo go tla netefatsang fa ba fitlhelela maikaelelo a bone a go fokotsa kgang tsa batshameki ba ba iphitlhelang ba le mo madubedweng a tiriso ya ditagi. Le BNOC and BNSC re selo se le one when it comes to doping control. So all the time when they have camps, when they have a meeting or an activity, we are part of those activities so that we ensure it's part and parcel of the program. We don't want to segregate ourselves from the sport organizations because we are sport specific to our athletes and we need to ensure that they are well informed, they are facilitated and do the rightful thing. As much as resources study
we have managed to get some of these sport federations to actually pay for their own testing, because testing sample collection is very expensive. So sometimes we try to teach them as a national sports federation, when you do your budget, you need to include anti-doping, education, testing. Ina re ngogola le kgotla la NADCO la nna le itutuntsho ya barutwantshi go tswa go dikgaolong ka go farologana e le tsela nngwe ya go anamisa dithuto tsa go ikgapa mo tirisong ya ditage segolo jang ko batshameking ba banana. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mo metshamekong ya maabane ya kgaisano ya sejana sa Afrika e tsweletseng ko Cote d'Ivoire baagisani ya Namibia ba letse ba dire bontle jaaka ba ne ba fenya motshameko wa bone wa ntlha wa kgaisano eo ya ba padimola lefatshe la Tunisia ka nno e lengwe go lefela. Mo metshamekong o mongwe setlhopha sa Mali sone se kgonne go fenya baagisani ba bangwe Afrika Borwa ka nno tse pedi go lefela mo motshamekong o mongwe wa Group E. Fa Burkina Faso yone e fentse sa Mauritania ka nno e lengwe go lefela. Mo go la gompieno Morocco ba tla lebagana le sa Tanzania mo Group F, fa DR Congo yone e tla lebagana le Zambia. Ntse ka gore lo tsana kwa bongwe di ba khutlo gonne fa tla ke leboge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a rona jalo ka puo ya diatla tshimashakgomo tsothobeng tse le phepa se labe se tla le motsa khamelo one rabanteng kala ka chane le jo imuthibi ba tla be ba bua go tagogarela jalo thulaganyo ya BOTSWANA Connect ka gore lo e bola bodibetlo ya ga mashakgomo tsere matlakgomo go dumela wetse mhata siba tlholwantso bereka ka bonatla bonoko pila le botswerere. Deadline for submissions has been extended. 31 districts, one winner. Don't miss your chance to shine. Join the DBS Roadshow Talent Search and stand a chance to win big. Up for grabs is a brand new 1.4-liter Polo, a year-long